Hello everyone. In this video lesson, we are going to discuss about loops in Java with some exercise. In previous lesson, we discussed what is the structure, what is the syntax of loops, and so on. So with this lesson, we will focus on some exercise, right? And also with nested loops. Let's see what are the exercises that I have. In the first question, I'm asking about write a small Java code to print the factorial of a given number, right? If a number is given, let's say the number is given as 5. So what we have to do is we have to print the factorial of this number, right? It can be any number, okay? So you can just print the value, just print the factorial of number 5, but if you change the number, it should change the factorial value as well. So let's see how to do this. Also, I will add another variable as fact. That means to store the factorial value. And initially, I will assign it as 1. And then I will take a loop. Int I equals. So there, what I have to do is I will assign the I as num. Because you know, in factorial, we need to take all the numbers from 5 to 1. That means 5, 4, 3, 2, 1. Right? And then you have to multiply it. Okay? So because of that, I will take the initial value as number and I will rotate my loop until the 1 from the 5 to the 1. Whatever the number here, from that number to number 1, I will rotate my loop, and this is just a decrement operator, right? Because I need to reduce 1 by 1. Okay, so that's how the loop is written. And then what I have to do is I will get the fact and assign the fact as multiplication of current fact value and the I value, right? And then at the end of the loop, somewhere here, I will print the factorial of this number. And I will add some message. Factorial of num right? So I hope you remember that we discussed this plus mark we can use for the concatenation purpose. So num is my variable that I have created here, and fact is another variable that I have created somewhere here. So factorial of it is inside the string, that means it is my message, and is also inside the string, so this will be my message, right? So what happens here, මේක මොකක්ද වෙන්නේ, I කියන value එකට මම number කියන එක assign කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ number කියන්නේ 5යි. so 5 කියන එක මෙතෙන්ට initial point එක විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක ඇතුළට එනවා. කියන condition එක true නම් ඇතුළට එනවා. condition එක true. ඉන්දර වඩා වැඩි 5. ඊළඟට කරන්නේ මේ factorial කියන variable එකට මම assign කරනවා දැන් තියෙන factorial එක වැඩි කරලා I value. හරි? දැන් තියෙන factorial එක 1යි, මම initially එක 1යි කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් I value එක 5යි. ඒතර answer එක factorial එක 5 වෙනවා. ඒතකොට 5 කියන එක මේ factorial කියන value එකට assign වෙනවා. ඊළඟට මේක loop එකට ගියපුවාම I කියන එක එකකින් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ I කියන්නේ 4 වෙනවා. 4 condition එක true. ඒ නිසා ඇතුළට එනවා. දැන් factorial value එක 5යි, ඒක වැඩි කරනවා 4ෙන්. I කියන්නේ 4ෙන්. එතකොට answer එක වෙනවා 4/20යි කියලා අලුතෙන් factorial එකට assign වෙනවා. හරි? ඔය විදිහට මේ loop එක යනවා until it becomes 1. කියන්නේ 0 වෙච්ච ගමන් loop එකෙන් exit වෙනවා. ඊට පස්සේ factorial එකේ තියෙන value එක print වෙනවා. Let's see.
Okay, I haven't saved this one, and then let's try it. You can see the factorial of number 5 is 120. Okay, let's try to change this one into maybe 6, and let's try to get the value. Okay, you can see it's 720, right? So that is how the factorial works. Then let's move on to the second question in my exercise. Okay, before that, I want to explain about nested loops, because the second question and the third question is based on the nested loops. So that I will explain what is a nested loop. I will add a small section, right? Because to separate whatever the factorial answer and the nested loops. Here I will add a nested loop. Okay. And then let's see how to work with nested loops. Nested loops means actually if we write a loop inside another loop, we call as nested loops. For an example, let's say I have a for loop as something like this. I will take this one. I will copy that one and paste it here. And here I will assign the value as 0. And I will check the condition whether it is less than 5. And I will make it as an increment operator. Okay. Right. Now this is my loop. And I'm going to write another loop inside this loop. Then මේ තව loop එකක් මම මේක ඇතුළේම ලියනවා. I will change this value. I will change the variable name as J. Right? Now this is the inner loop and this is the outer loop. So in this loop, inside this loop, there's another loop. This is called as nested loop. And then what we are going to do is I will copy the system.out.println and try to print some stars. You know about star printing, I think it's very famous one. Even the exam questions are coming based on this kind of star printing, I mean pattern printing. So you can see what happens here. Okay, so I will explain this. I will take a small Excel sheet. Here I have the I and J because my outer loop has I values and my inner loop has J values. So I will explain with that. Now as the initial phase, I value is equals to 0 and it will check whether I is less than 5, of course, 0 is less than 5. So because of that, it comes inside here. And here there's another loop and their J value is 0, right? Now the J value also 0. And then it will check whether the J value is less than 5 years. Because of that, it will come here and print 1 star. Okay? 1 star will be printed. For this iteration now, 1 star has been printed. And then it will increment the J value first. First, inner loop will be executed, and then after inner loop executed, then only it will come to the outer loops, right? So we have to finish execution of this inner loop first. And J value will be incremented by 1. That means now our J value will become as 1. Right? Now the I value is still same. We didn't come here. අපි මෙතෙන්ට ආවේ නෑ තාම. I value එකට ආවේ නෑ. තාම J value එකේ ඉන්නේ. ඒ හින්දා I value එක වෙනසක් නෑ. J value එක එක වෙනවා.
එක වුණාට පස්සේ it will check whether the condition is true, yes, and it will come here, the star will be printed, right? And then again j value will be incremented by 1, that means our j value will be 2 and star will be printed. Okay, and then again the j value will be incremented, that means it will be 3, the condition is still true, a star will be printed, and then the j value will become 4, that means condition is still true, so star will be printed, and in next iteration j value will be incremented by 1, that means j value is 5. So in this case the condition is false, because of that it will be exit from the loop, right? No any print value, that means star will not be printed, it will be exit from the inner loop, then it come here because we still have the outer loop. So I will be incremented by 1, now I value will be 1, right? Because up to here I value was 0, now I has been incremented by 1 and it will come again inside I value 1, and since the condition is true it will come here, so again j value will be 0, right? And check the condition is true, then star will be print, right? The same thing again j value will be incremented by 1, so this section will be execute again, and at the end of this again it will be exit, right? And I value become 2. Okay, so this is how it works. I hope you understand much better way now, right? Until I becomes 5th, right? If it is 4, still it is valid, right? From here also it will be exit, and I will be become 5, that means the condition is false because I should be less than 5, so because of that it will be exit from here, right? So you can see this amount of iterations will be occurred and it will be multiplied by the outer loop. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොච්චර ප්‍රමාණයක් තරු print වෙනවද කියලා. හරි? inner loop එකේ 5ක් print වෙනවා. ඒ වගේ කීයක් යනවද? 5ක් යනවා. So 25 stars will be printed, right? Okay. So that's how the loops work. ඔය විදිහට තමයි loop එක වැඩ කරන්නේ. I will do a small change here. Now I have removed the ln. ln part එක මම අයින් කරා because ln we used in order to take a line break. If you want to take a line break, we need ln. So now there will not be any line break. දැන් අර අපි කලින් දැක්කා වගේ මේ තරු ටික පල්ලටනේ print උනේ. එහෙම line breaks මොකුත් නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එක පේලියෙ ඔක්කොම ටික print වෙනවා. Right? Okay. Now at the end of this inner loop, but still inside the outer loop, I will add another SOP, just nothing, system.out.println, which means still a line break. හරි ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙහෙම මොනවත්ම නැතුව system.out.println කියලා දානවා කියන්නේ ඒක line break එක. හරිද? ඒකෝට දැන් මෙතන වෙන්නේ at the end of the inner loop but still inside the outer loop I have added this println. හරිද? අපි බලමු එතකොට ඔය කියන්නේ කොයි අවස්ථාවේද කියලා. හරි පළවෙනි එක ගත්තොත් බිඳුවේ ගත්තොත් මෙන්න මේ පස්වෙනි එකට ඇවිල්ලා exit වෙන තැනදී from here it will become a line break. මේකෙදි line break එකක් වෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා
from 0 to 4 there's no any line break මේ ඇතුලේ loop එකේ තියෙන එකේ අපි line break එකක් දාලා නැහැ. ඒක නිසා ඒකේ ඇතුලේ තියෙන ටිකේ line breaks වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් line break එකක් වෙනවා. හරි ඔය විදිහට හැම iteration එකකම exit වෙන තැනදී line break එකක් වෙනවා. අපි බලමු let's see what will be the output. You can see now what kind of output is there. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා output එක කොයි වගේද කියලා. Okay. Right. So according to here you can see J value is 0 1 2 3 4. But if we print the J value, then අපි J value එක print කරොත් මොකද වෙන්නේ? So let's try to print the J value. Now these stars will be replaced by J values. That means 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. Likewise it should be printed. Isn't it? එහෙම නේද? මේක බලන්න මේ. බිංදුව 1 2 3 4. බිංදුව 1 2 3 4 ඔය විදිහට J value එක print වෙන්න ඕනේ නේ. හරි. අපි බලමු ඒක print වෙනවද කියලා. Right? Okay. Now if I print I value, what will be the output? The I value එක print කරොත් මොකක්ද output එක වෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති I value එක 0. ඒතර මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකන් until from here to here it is 0. Right? ඒ කියන්නේ බිංදුව 5 පාරක් print වෙනවා. In the next line 1. In the next line 2. Likewise it will be printed. Okay, let's see what will be the output. Right? 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2. Likewise it will be printed. Okay, I hope you got some idea about nested loops. Right? Okay, now I will do a small change. Right? The stars will be printed, but here rather than this 5 I will add I. මම මෙතන මේ පහ වෙනුවට I කියන එක add කරනවා. Right? So let's see what will be the output. You can see its stars will be printed like a triangle. හරි? අපි බලමු ඕක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Right? Now here I will take this one, right, and explain. I value is 0, and if it is come here, J value is also 0, and the condition is J should be less than I. J is less than I? No. So it will be execute from the loop. Then hari මම මෙතන සමාන ලකුණුකුත් දාන්න less than or equal අපි හිතමු. හරි ඒ කියන්නේ I ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනි එහෙම නැත්නම් ඒකට සමාන වෙන්න ඕනි. හරි එතකොට දැන් I බිඳුවයි J බිඳුවයි දැන් පළවෙනි එකේදී that is okay, so star will be printed, right? And then J will be incremented by 1, that means the value is 1. then J වලගේ 1යි 1 කියන්නේ I ට සමානද? දැන් I වලගේ බිඳුවයිනේ I ට සමානද? නෑ නේද? I ට සමානක් නෑ I ට වඩා අඩුත් නෑ. ඒ හින්දා මෙන්න මෙතනින් from here it will be exit. Right? These things will not be there. Okay, මේ ටික දැන් නෑ. හරිද? Right. And then I will be incremented by 1. Again it will come inside. Now the J value is 0. And it will check whether J is less than or equal I. Now the I value is 1. J is less than I. So the condition is true. 1 star will be printed. And again it will come here. Now the J is incremented by 1. J value will be 1. And I value also 1. I value again 1. ඒ නිසා දැන් මොකද වෙන්නේ? මේක සමානයිනේ නේද? ඒ නිසා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ඇතුළට එනවා. Another star will be printed, and now I value will be J value will be 2. That means it will exit from the loop. then මෙතනින් තමයි loop එක exit වෙන්නේ. හරි? Okay, so likewise it will be gone. ඔය විදිහට එතකොට ඊළඟ එකේදී දෙකේදී තුනේදී තමයි ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි iteration එකේදී තමයි exit වෙන්නේ.
දෙකට සමාන වෙනවා. එතකොට මෙතන මෙන්න මෙතනදී exit වෙනවා. 4 කියන එක වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඒකෙදි exit වෙනවා. හරි මේකෙදි exit වෙනවා. හරි. උඩට පේනවා ඇති. Sorry about that. You can see now here in the first iteration there's only one. ඊළඟ එකේදී 2යි, ඊළඟ එකේදී 3යි, ඊළඟ එකේදී 4යි. ඒතකොට තර print වෙන්නේ ඔය විදිහට තමයි. හරි. පළවෙනි එකේදී 1යි, දෙවෙනි එකේදී 2යි. ඒ විදිහට තමයි තර ටිකක් print වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මෙතන මම අර සමාන කිරීම දැම්මට පස්සේ මේක execute කරේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති දැන්. හරි. Now what happens if I change this one? මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා මම අර කලින් වගේ j value එක print කරනවා. දැන් j value එක කොහොමද දෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද බිංදුව ඊළඟ line එකේදී බිංදුව 1, ඊළඟ line එකේදී බිංදුව 1 2, ඊළඟ line එකේදී බිංදුව 1 2 3. මේ විදිහට තමයි print වෙන්න ඕනේ නේද? බලමු මේ විදිහට print වෙනවද කියලා. Right? Okay. So again I will check I. දැන් අපි බලමු I value එක කොහොමද කියලා. Right? See? It's pretty much easier to work with these nested loops. Right? Okay. Okay, so in the second question it is asking you to print this one. Actually we have already printed. අපි දැනට print කරා මේක. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන මෙහෙම print කරා. මෙහෙම දාපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඔය උඩ ටික print වෙනවා. And then you have to do a small change to this code. මේකට පොඩි වෙනසක් කරන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේකට add කරන්න වෙනවා. මේක අපි decrement එකක් විදිහට කියන අනිත් පැත්තට ගහන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මෙතන පළවෙනි එක decrement එකක් විදිහට දානවා. හරි පළවෙනි outer loop එක මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා decrement එකක් විදිහට add කරනවා. ඉතින් මෙතන 5න් පටන් අරගෙන බිංදුවට right බිංදුවට සමාන වෙනකම් navigate කරනවා. Okay? Right. So that's how first question and second question works. Okay. Okay. Our last question is create a small Java code to print the prime numbers between 1 to 100. Right? Okay, then see වෙනකන් prime numbers. Prime numbers means there's only 2 factors. සාධක දෙකක් විතරක් තියෙනවට තමයි අපි prime numbers කියලා කියන්නේ. ඒකට prime numbers එකේ ඉඳන් 100 වෙනකම් prime numbers ටික print කරන්න කියලා තමයි දැන් කියන්නේ. අපි බලමු ඒක කරන්න කොහොමද කියලා. Right? Okay, let's see how to work with that. There also you should have a loop to rotate from 1 to 100. එකේ ඉඳන් 100 වෙනකම් බලන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට දාගන්න වෙනවා loop එක. Right? I'll make this as int I equals from 0 from 1 to 100 and I will be incremented by 1. හරි එහෙනම් තමයි දැන් පළවෙනි outer loop එක. And then to count the number of factors I will create a variable. හරි මම මේ ඇතුලෙන් හදනවා variable එකක් factors කීයද කියලා count කරන්න. හරි මම ඒකේ initial value එක 0යි කියලා දෙනවා. මොකද මුලින්ම අපි check කරලා නැහැ. ඒ නිසා count එක 0යි කියලා තියෙනවා. factors ගාන කීයද කියලා ගණන් කරන්න. කියන්නේ සාධක ගාන කීයද? සාධක ගාන දෙකක් තියෙනවා විතරයි අපි prime number එකක් විදිහට print කරන්නේ. හරි? And then I'm going to add another loop as maybe j from 1. Now what you have to do ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනි මොකක්ද? factors ගාන හොයන්න නම් ඔයාලා කරන්න ඕනි එකේ ඉඳන් ඒ number එක වෙනකන් තියෙන ඔක්කොම ඉලක්කම් වලින් බෙදලා බලන්න ඕනි අර ගාන. එතකොට තමයි factors ගාන හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර බෙදෙන ඒවා කියන්නේ බෙදලා ඉතුරු වෙන්නේ නැතුව බෙදෙන ඒවා අපි සාධකයක් විදිහට ගන්නවා. fact එකක් විදිහට ගන්නවා. So that's what we are going to do. Right? For that now this is the value, this is the number. දැන් මේ outer loop එකේ ඉන්නේ numbers ටික යන්නේ. ඒතකොට එක කියන එක ආවම එකේ තියෙන factors ටික ගන්නවා.
right? How many factors are there? You have to calculate that. That means you have to divide 1 by all the numbers. So එක ගත්තාම එකෙන් විතරයි අපිට බෙදන්න තියෙන්නේ. Say if it is 5, make a rotate වෙලා number 5 ආවන, so you have to divide 5 by 5 itself, and 4 and 3 and 2 and 1, and then you have to count the factors, right? So that's what you have to do. For that I will create another loop as inner loop. මම ඒක කරන්න තව loop එකක් හදනවා. දැන් මේ outer loop එකෙන් තමයි numbers ටික එන්නේ. එකේ ඉඳන් 100ට. ඒතකොට ඒ එනේ එක එක number එක අපි බෙදලා බලනවා එයාගේ තියෙන ඔක්කොම සංඛ්‍යා වලින්. ඒතකොට සාධක කීයක් තියෙනවද කියලා. ඒතර මෙයා rotate කරන්න ඕනේ. You have to rotate this one j until I නේ number එක. ඒතර number එක වෙනකන් මේක ඇතුළේ loop එක inner loop එක rotate කරන්න ඕනේ, right? And j will be incremented by 1, right? This is how you have to do. Now what you have to do, you have to divide I from j, and you have to check whether it is divisible or not. කියන ඔයාලා බෙදලා බලන්න ඕනේ ඉතිරි වෙනවද, ඉතිරි වෙනව නම් බෙදෙන්නේ නැහැ, ඉතිරි වෙන්නේ නැද්ද කියලා. So you have to check whether there's a remainder. ඒතර මම කරන්නේ I modulus by j, and I will check whether the answer is 0. බෙදලා ඉතිරි වෙන ගාන බිංදුවද කියලා බලනවා. බිංදුවයි කියන්නේ ඒක divisible නේද? ඒ කියන්නේ I කියන value එක j කියන value එකෙන් බෙදෙනවා. එහෙම වුණොත් if so the count value will be incremented by 1. එහෙම වුණොත් මම count එකකින් වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ factors දාන එකක් වෙනවා. ඔය විදිහට we can get the number of factors. ඉතින් factors ගාන කීයද කියලා count කරගන්න පුළුවන්, right? And at the end of the first loop, පළවෙනි loop එක ඉවර වෙන තැන හැබැයි still inside the outer loop, I will again check if the count value is less than or equal to. දෙකට සමානද අඩුද කියලා මම බලනවා count value එක. එහෙමනම් if so, that means it is a prime number. හරි, එහෙම වුණොත් මම I කියන number එක print කරනවා. මොකද I තමයි අපේ number එක අපි check කරන්න යන. ඒ කියන්නේ I කියන value එක print කරපුවාම prime numbers ටික ගන්න පුළුවන්. හරි. Okay, let's see whether this works. Okay, there's a small error somewhere here. Let's see what is the error. Okay, here I have mistakenly added 2 semicolons. Okay, you can see the the prime numbers will be printed like this, right? The prime numbers ටික print වෙලා තිනවා ඔයාලට පේනවා ඇති එකේ ඉඳන් 100 වෙනකම්, right? So that's how the prime numbers can be taken. ඉතින් තමයි prime number එක ගන්න පුළුවන්. So I discussed how to work with nested loop with using 3 exercises actually. When I discuss about past papers, I will explain nested loops further, right? And thank you for watching this video session, and I will sooner I will upload another lesson.